Okay, so good morning class once again, no? So let's continue our discussion. So let's have now the supply curve, no? So supply curve, if we will going to draw, no, this one. So same ra gyapon class, no? This is the price, this is the quantity supplied, no? Okay, so at kung i-draw na to si situation A class, pag ang price is 15, 5, 10, 15 gyapon. Sige lang. 5, 10, 15. So, ang price is 15. The quantity supplied is also 15, no? So, meaning, ang point is na adere. Second situation, if ang price is 10, quantity supplied is also 10. Situation C, price is 5, the quantity supplied is 5. So, meaning, this is now the supply curve, no? So kabaliktaran siya sa demand curve kasi demand curve, 'di ba? As we can remember, paana, no? Si supply curve is paana, no? So meaning ang unsa man ang slope ni supply curve, positively sloped, no? From left to right, upward, no? So kung atong i-remember, 'di ba, positive man ni, positive, this is negative, positive kung sa quadrant, no? So, ang linya is padulong didto ug padulong diri. So, positively slope siya kay though usahay kung tahay usahay moagi siya sa negative, pero ang iyahang padulngan jud is ang kanang positive, no? So positively sloped ang supply. So this is now unsay tawag ani class? Change in quantity supplied or change in supply? Change in quantity, sir. So this is an example of change in quantity supply or supplied, no? Now let's have the change in supply, pero nakalimot ko sa mga possible ko anani. I'll just recall ha. Wala namang good niya gi-enumerate daw. So napod tayo ginatawag nga mga non-price determinant sa supply, no, NPD. Ako mahinumduman lang sa karon is number of sellers, no. So let us say I'll try to remember the other non-price determinants class ha. Number of sellers, expectation of future prices, okay ra mo class or suko na kayo mo, naguna-una pa ko. mm, government regulations, sige lang, explain lang nako taod-taod. Climate condition, sa pa man. Oh, Docker rice. Sige daw class, think of mga kuan. Unsa pa man ha? Kulang pa murag 5 ni or unom ang non-price determinants. Nakalimot ra man gud ko. Mga on data. Okay, climate condition. Sige lang. Kana lang sa so far sa karon. Let's just have an example kay para masabtan, no. So there are other reasons also nga maka-change sa supply bisan pag wala na change si price, no. Let us say number of sellers. Let's assume nga sa isa ka adlaw ang let us say atong product class is maruya, no. So sa isa ka adlaw daw
Do ang presyo sa maruya, let us say 10 pesos. Mahal sir, oy. Sige lang, good, no? Example raman. So, kung tahay 10 pesos ang price sa maruya. So, sa isa ka adlaw, si tendera A is makabaligya sa og 10 kabuok pieces. Mo ni ang supply, no? Pero pagkaugma, do wala nag-change si price, no? Ibog-ibugon man ang silingan ni tendera A, naapoy nagbaligya, no? Additional baligya. Duha na sila kabuok nagbaligya, no? Isa lang ka tindera. Nahimo ng duha ka tindera, no? Duha na sila kay ang silingan ibog-ibugon so nagmaruya pod. So expected nga pila naman ang ato ang supply class 20, no? Ten units. Since duha na sila katindera, 20 units na, no? Pagka another paid ugma, ang isa nga silingan nga chismosa pod og ibog-ibog, no? Ika-third nga tindera, so tulo na sila katindera, so 30 units na, no? So meaning, if you will draw this one, price is 5, 10, 15. Quantity supplied or supply. Then we will have 10, 20, 30. So if we will draw no the curve using this scenario, so ang presyo is G's daw class no. So, sa situation 1, isa ra ka tindera, 10 lang kabuok iyahang supply no. So this is now the suko na kay magwa na igo. So this is now ay mali. Paana man day no. Suda oy. Second scenario is si tindera, duha na kabuk tindera, 20 units, no? So, same price, 10 gihapon, pero ang units niya is the change, no? Nahimo ng 20. So, dara, quantity supplied niya is 20. So, meaning, this is now the new curve. So, what will happen to the curve class? Nag-shift pa right, no? So, nag-shift siya pa right. Naunsa da ay si number of sellers nag-increase. So meaning atong analysis diri is that whenever gani ang number of sellers mo increase, we would expect nga si quantity supplied mo increase pod. Thus if mag-increase si quantity supplied, ang shift sa curve is padulong right, no? So sa right siya. Pero kung tahay sa third scenario, let us say walay tindera na ni. So wala daw, walay tindera. Kay tungod nagsakit silang duha no gipang COVID kunuhay daw. So walay tindera, zero tindera. So meaning pila man atong i-supply, walay na maligya no. So zero supply. So if you will have to draw this one, so ang point is naa diri no. So mao ni ang bag-o nga curve. So meaning nag-shift ang curve pa left no. So this is an example sa change in supply o change in quantity supplied. Nuggets class. Next nga non-price Yes po. determinants is expectation of future prices. Of course, kung kita seller, kung tahay January karon, tapos February next month, then ato ang product is chocolate, we would expect nga hala kanang mukuan ba February na ba next week and next month. So karon pa lang daan pa increasean na nako ang kuang ay daghanon na nako ang ako ang supply no. So daghanon na nakong i-supply kay tungod we would expect nga mo increase ang price puhon-puhon no next month. So ang quantity supplied nato
patasan pud nato, no. So daghanon ako baligya kay tungod trend man siya. So daghag mo palit sa ako ang kanang kuan chocolate. Pero kung tahay gani wala pagka next month wala na event, so we would expect nga mubaba jud si quantity supplied, no, kay tungod gamay ra may kanang nag-expect man ta nga dili na siya halin nun. So inana. Next is government regulations. So si government regulations, this is more particular on the kuan tariff, no. For example, si government nag-impose nga ang tariff pababaan. So meaning what would happen to the quantity supplied, let us say sa rice, no. So kung pababaan ang taripa sa rice, no. So what would happen sa quantity supplied? Mo taas mo baba? When we talk about tariff, that is the tax, no, imposed sa mga imports, no, imported nga mga products. So what will happen to the quantity supplied if patasan na to ang taripa? Baba, sir. So So, mubaba. baba, sir. Kung tahay pod, pababaan po natong taripa, we would expect nga si quantity supplied mo taas. Bisan pag wala nag-change si price. So government regulations is also considered as mga non-price determinant, no, sa change in supply. Next is climate condition. So bisan pag wala nag-change si price class, kung tahay gibagyo ganita, of course our quantity supplied, let us say sa rice, is mubaba, no. Pero kung okay ang panahon, no, let us say ato ang product is mangga, then init kaayo, no, di pa nagsara mo ulan, so we would expect nga taas or daghan ang quantity supplied ana, no. Last one ay another DI is tastes and preferences. So taste and preferences, no, sa change in supply kitungod kung tahay uso na siya karon, no, bisan pag dili wala nag-change ang price, kung in demand na siya karon nga product, no, we would expect nga ang quantity supplied ana is mutaas, no. Pero kung dili gani prefer sa tao karon, no, sumobaba pod iyahang quantity supplied, no. Unsa pa man? Mao lang man pa siguro, no. So I'll just add if na ano, basta kini sila ang mga hinungdan nganong na shift sa curve, no, pa right or pa left. Kini siya, no, si price lang mga hinungdan nganong na change in quantity supply. Nuggets na sabtan class. Yes po, sir. Yes, sir. Sige, sige. Bura, 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 bura. Next discussion is all about elasticity. I already have sent to you the recorded video, no, of elasticity. Pero I believe na apay kinahanglan pa explain pa ato further, no. Pero before ta moadto sa elasticity, I forgot nga naa pa man daytay function, no. Supply function. Last one, supply curve man to atong gi-discuss. So supply function, unsa gani ang supply ay ang demand function? QD is equal to A minus BP. This mao man akong gitudlo, no, last time dito sa taas. Pero pag mo intag supply function, ang iyahang formula class is QS is equal to A plus BP. Same rig hapon. A is the intercept, B is the slope, and P is the price, no? So if we will have an example, let us say bread rig hapon, no. So kung tayo kita ang seller, ang A is the same lang, no. Si A kay 5 ang given, si B is 0.25, si price kay 5. Sige. So kung tayo si price is 5, let us say bread po niya to, so kita daw seller.
So if we will compute the quantity supply, no, or quantity supplied for this, so QS is equal to A kay 5 minus 0.25 times Okay. 5. So pila man? Dili na siya addition, sir. Ay, sorry, good. Addition na ay. Suko na kayo mo. Sige, sige. Wala, Ito, sir. Tama na, no? So, 5 times 0.25 class pila? 2.5? Ay, mali. Pila gani? 5. 5 sir. times, 1.25, sir. ha? 1.25. 1.25. So, therefore, ang quantity supplied is 6.25. Tama? Units. Pero, what if ang price class na change, no? Let us say, ang price is nahimong 6 pesos. So, meaning, ma-change ato ang quantity supply, no? So, if you will compute it, 0.25 times 6. 1.5. So, ang answer is 1.5. So, diretso na lang ta. 1.5 plus 6 equals 6.50 units. Tama? So, what have you observed sa quantity supplied class? Ni taas, ni increase, right? From 6.25 na himong 6.50. Nganong ni increase man? Because there is also an increase with the price, no? From 5 pesos na himong 6 pesos. So pasabot, when the price increases from 5 to 6, the quantity supply will also increase, no, from 6.25 to 6.50. So this will support to the claim of the law of supply, no? That whenever the price increases, the supply will also increase, and whenever the price decreases, the supply will also decrease. Okay, so that is all for the supply. Any question so far, class? Nasabtan ninyo? So let's have an example, no? Sige daw. Try to compute this one daw. Consider the following as the demand function of Mr. Fe on good B, which is QD is equal to 30 minus 2P over 5. If Mr. Fe is the only customer of the said good, how much is the price should be imposed if Mr. Fe will buy 10 units of it? So usually, in ani ang mugawas, no? Nga problem solving. That's why I really like kana economics, no? Kay murag makutaw imo ang ulo gamay. Sige daw, compute daw, class. So unsa man, what is asked sa problem? Balik ta grade 3. Di ba naman ang mga what is asked? Ang atong ginapangita is ang price, no? Si price atong ginapangita. Nana? Unsa may answer, class? Naga-compute pa. Nga na answer, class? Ang pag wala na ko gibutangan daig choices, no? Sige, unsa man answer?
Nana? D, sir. Unsa answer? Letter? D, sir. Di Unsa ba answer? sure, sir? Letter? B, sir. Boy. Letter B, boy. So the correct Dog, answer sir. Dog is pa. I dog. Imong answer dog. Kinsa pa'y nakahuman na? Boy ako, sir. B Boy ako, imo. sir. Boy ang sa uban. Yes po, sir. Okay. Ang akong na-compute pod is letter B, no? B. Ano man. So if we will compute, QD is equal to 30 minus dili ko kakuanan ni, no? So therefore si quantity demand man is 10 units, no? So 10 is equal to 30 minus 2p over 5. So of course kining kuan sipaon man ni nato padulong sa 10, no? So 10 minus 30 is equal to negative 2.2p over 5, no? So for us to ang sige tawag ani tanggalize the 2 over 5, i-times man ni nato sila, di ba? Both sides og negative 5 over 2, no? So ma-crush out na si 2, 5, no? So 10 minus 30 equal 20 man ni 20 na ni 20. Ay sige, kuha na lang ako class. 20 is equal to negative 2p. Ay wala na p. Suko na kayo class. So meaning negative 20 times negative 5 over 2 is equal to 50. Tapos mawala naman ni si 2 over 5, no? So P. Therefore, P is equal to 50. Paras ba ta, class? Same ta? Same, sir. Dahil like solution. Lahi lang inyong Actually. solusyon. Di ba pwede man pwede nani, no? Tinamban. Okay, so ang answer is 50. So this is just an example no sa kanang problem solving. If we will have mga theories no nga atong na-learn, and if we will have the demand function. So kuan lang ko. Gipakita lang nako mga possible no, yung mga problems nga pwede mo gawas. Sige, I believe that's all for this morning afternoon na day class, no. So any questions so far? So we only have elasticity, pero sa elasticity class, I already have sent to you the video I recorded video no for the class discussion. Pero I'll just add more na lang, pero murag video lang sa inyo ha, kay because tomorrow morning I'm on a meeting, so mga afternoon pa ko, so afternoon na pud ko magklase ugma. So ang inyong hanap pod is video recorded, I recorded video lang. Any question so far for the demand and supply? Wala. None po, sir. Sige, so I believe that's all for this afternoon. But before that, mag-attendance ako. Ha? Wala na Jay pangutana. So if you have additional question, you just can you can just chat no sa ato ang GC. So I believe that's all for this morning class. Happy lunch no. Thank you so much for listening. Salamat. Thank you po, sir. Bye-bye Thank you. you, sir. Sir, Thank you po, thank you, sir. Sige, Bye-bye, thank sir. you. sir. Thank you, sir.
Nasabtan man kaya.